Okay, so we are going to discuss two topics today. The first one is understanding the electromagnetic spectrum of light. The second one is about energy work. Now, wait lang sandali. When we speak of electromagnetic spectrum, these are the different spectrum na kung saan involve ang mga different types of energy ng light. So before we begin, let us have our lesson objectives. Now, by the end of this lesson, you can say that yes, I can describe how electromagnetic waves are used in health and technology. And yes, I can explain the relationship between the size of a wave and frequency. Now, ito yung ating electromagnetic spectrum. There are 7 electromagnetic spectrum. Una, mula sa pinakamahina, radio waves. Susunod, microwave. Next is infrared. Then we have visible light. And then ultraviolet, X-ray, and gamma rays. Now, pag sinabi nating electromagnetic spectrum, ito yung different ranges ng electromagnetic waves mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Sino sa kanila ang pinakamahina sa 7? Radio Gamma po. waves. Radio waves. Okay. So, ang pinakamahina sa kanila ay radio waves. Ang pinakamalakas naman ay, Gamma. okay, correct, gamma rays. Now, mapapansin nyo dito sa ating picture, meron tayong mga waves. Ito yung mga waves natin. This wave depicts kung gaano kalaki ang wavelength ng isang electromagnetic wave. Pag sinabi nating wavelength, ito yung distance, sandali, ayusin ko. Pag sinabi nating wavelength, ito yung distance between one tip of the wave towards the other tip of the wave. So kung mas mahaba ang kanilang wavelength, mas mahina yung kanilang energy. Nagigets ba? So kung mapapansin ninyo, pinakamahaba ang wavelength between the radio waves compared sa gamma rays. So since mas malaki ang wavelength ng radio wave, mas mahina ang kanyang amount ng energy. Since mas konti ang wavelength or mas maiksi ang wavelength ng gamma ray, mas malakas ang kanyang energy. Now, pansin nyo dito, pinaka-emphasize ang visible light. When we speak of visible light, ito yung electromagnetic spectrum na nakikita natin. Ito yung Roy G. Biv, wherein, ano ang ibig sabihin ng Roy G. Biv? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay, correct. So, yun yung Roy G. Biv, those are the visible lights. Yun lang yung wavelength or yun lang yung electromagnetic spectrum na nakikita natin. May mga nag-join pa. Okay. So, ibig sabihin, ito yung red natin. So, pagdating sa visible light, yung red ang may pinakamababa kasi siya yung pinakamalapit dito sa may radio wave. Tapos yung violet, yung may pinakamataas kasi yun yung mas malapit dito kay gamma ray. So, kapag titignan natin, this is the red. Kapag umusog tayo ng konti, hindi na natin makikita yun. So, kapag umusog tayo ng konti, it will now belong under infrared wave. Infra meaning mas mababa, red. Yun yung color. So, ibig sabihin, this is the electromagnetic spectrum na kung saan mas mababa pa ng konti sa red. Kaya siya tinawag na infrared. Next, tignan muna natin yung dulo ng violet sa ultraviolet. So this is the violet. Nakikita pa natin to, napiperceive pa ng ating mga mata. Pag umusog tayo ng konti towards the right, mapupunta na tayo sa ultraviolet. Ultra meaning beyond. So this is ultraviolet beyond the color violet. Okay, so mabilis ba ako magsalita or okay lang? Okay lang po. Okay, great. Now let us try to delve into the anatomy of a wave. So this is a wave. The distance between the two crests or the two trough, pag sinabi natin crest, yun yung point or topmost area ng isang wave. So ito yung crest kasi siya yung may pinakamataas sa part ng wave. Crest din ito kapag yung distance between two crests, we call that wavelength. Okay?
Kapag hinati natin yung wave sa gitna, tapos susukatin natin mula sa gitna hanggang sa pinakataas ng wave or mula sa gitna hanggang sa pinakababa ng wave, we call that amplitude. So when we speak of amplitude, ito yung height ng wave mula sa middle section ng wave. If the highest point of the wave is called the crest, the lowest point of the wave is called a trough. So trough is the lowest point of the wave. Pag sinabi naman nating node, ito yung pinaka middle line or pinakagitna ng crest tapos ng trough. Okay? So balikan natin yung picture dito. Now, kapag sinabi nating frequency, ito yung kung gaano kadalas. Kaya nga 'di ba sinabi natin, how frequent do you pee in one day? 10 times a day. So, ano ang frequency mo? 10. Ano ang frequency mo ng pag-inom ng tubig in one day? 20 times a day. So, ang frequency mo ay 20. Now, when it comes to waves, pag sinabi nating frequency, kung gaano kailang beses magkakaroon ng reproduction ng wave. So, for example, yung distance mula dito, wait, yung distance mula dito hanggang diyan, pag sinabi nating 10 seconds 'yan, so ano ang frequency mo in 10 seconds? So mag-start ka dito magbilang, 1, 2, 3. So that means 3 ang frequency mo in 10 seconds. Gets nyo ba kung anong ibig sabihin ng frequency? Pag frequency, kung gaano kadalas. In waves, kung gaano karami yung nane-produce na wave at a given time. So for example, dito naman, mula dito sa point na 'to hanggang sa point dito, ang ating time ay 1 second. Ano ang frequency natin in 1 second? 4. 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang frequency natin in 1 second. So, sa unit ng frequency, ang tawag natin doon ay hertz. So, frequency is how many waves hit a certain point every second. So, kapag sinabi nating frequency, ang ating basehan nito ay kung ilan sa bawat isang segundo. At ang unit natin ay hertz, Hz or hertz. Now, let us try to discuss yung mga iba-ibang electromagnetic spectrum one by one. The first one is the radio wave. So, when we speak of radio waves, siya ay ginagamit sa communication signal. Alalahanin nyo, ang speed ng mga electromagnetic spectrum ay iisa. Pare-pareho sila ng speed. All of them travel at 300,000 kilometers per second. So, 300,000 kilometers per meters per second. Gaano kabilis yung 300,000 kilometers per second? So, imagine niyo ang Earth. Ang Earth, ang circumference niya ay 40,000 kilometers. So, 40,000 kilometers ang circumference or kung gaano how do I speak circumference in Tagalog? Okay. Parang yung sa bola, alam niyo yung sa bola, kapag mineasure mo yung bola, paikot, gamit yung tape measure, makikita mo yung circumference niya. Ngayon naman, kapag ginawa mo sa Earth yun, ang size ng Earth ay nasa 40 to 50,000 kilometers. So, ibig sabihin, kung ang speed ng ating electromagnetic wave ay 300,000 kilometers per second, ibig sabihin in 1 second, nakaikot na agad yung radio wave ng 6 times or more palibot ng Earth. Nagigets ba? So, ibig sabihin, kapag yung ating phone nag-text ka, in 1 second or 2 seconds, marireceive na agad nung kung sino yung tinext mo. Bakit ganun? Nare-receive agad? Kasi the radio wave na ginagamit ng phone, it also travels around 6 times in 1 second around the Earth. Gets? So, when we speak of radio waves, it is used for communication signals kasi yung wave
na ginagamit doon sa signal na yon, it travels through a straight line and it is relayed by the satellites in the space. So, ang radio wave, kadalasan niyang ginagamit for communication and navigation. Kapag sinabi natin communication, ito yung mga cellphone, laptops, cellphone, laptops, not so much sa microwave. Ginagamit din ang radio wave sa navigation kagaya ng GPS. Sino na ang nakapaglaro ng Pokemon Go sa inyo? 'Di ba? When you play Pokemon Go, ino-on nyo yung GPS. Yung GPS na yun, it makes use of radio waves to pinpoint kung nasaan ka sa Earth. Okay? So those are radio waves. Next, we have microwaves. So, pumapangalawa ang microwave sa radio wave. Ang pinakamahina ay ang radio wave, susunod ay ang microwave. Ang radio wave, ginagamit rin yan sa Wi-Fi. Kaya pansin ninyo kapag merong pader na nakaharang doon sa inyong router, humihina agad ang Wi-Fi. Kasi yung radio wave, madali siyang i-block. Madali siyang harangan. Now, when we speak of microwave, these are electromagnetic radiations na ang frequency ranges between 300 megahertz to 300 gigahertz. Ginagamit din siya sa communication. Kapag i-compare mo ang communication ng radio wave sa microwave, mas malakas ang signal ng communication ng microwave. It is also used in heating application, kaya may makikita kayo mga microwave oven sa mga appliance center. And they are also used in cooking. Maliban dyan, ang microwave, have you ever seen how a microwave oven works? So, yung microwave oven, actually, hindi yan gumagana na pinapainit niya yung surrounding area kagaya ng sa oven toaster. Ang ginagawa ng microwave ay minumove niya yung molecules, yung water molecules o kaya mga fat molecules sa pagkain. Kapag nagva-vibrate yung mga molecules nila, nagpo-produce sila ng heat kaya umiinit yung pagkain sa microwave. Kaya yun din yung dahilan kung bakit hindi pwedeng gumamit ng bakal sa mga microwave oven kasi wala silang water content, walang tubig sa loob ng mga bakal kaya pwedeng sumabog yung microwave oven. So, microwaves are also using communications. Mas mataas ang signal na makukuha sa microwave, sa astronomy, sa radar, and of course sa mga heating application sa mga appliances. Next, we have infrared wave or infrared light. Do you have any questions so far or meron kayong gustong i-raise na tanong? Yan po, sir. Okay, for now. Good. So, ang pinakamahina ay radio wave, susunod ang microwave, susunod naman ang infrared. Sino ang nakakita na kayo ng remote control? Yes po. Okay, Sir. good. Sinubukan nyo na ba, now, meron yung ibang remote control, kapag pumindot ka doon sa remote, umiilaw yung red, may red na umiilaw, or yung iba white. There are remote controls na kung saan, parang meron siyang light bulb sa dulo, pero kapag pumindot ka, gumagana naman yung remote, pero walang ilaw na napoproduce. Ngayon naman, subukan mong itutok yung camera ng phone mo, i-open mo yung camera app ng phone, tapos itutok mo doon sa remote control habang pinipindot mo. Makikita mo doon na gumagana yung infrared light. Kapag hindi mo ginamitan ng camera ng phone, hindi mo makikita yung mga light kapag pumipindot ka doon sa remote. Pero kapag ginamit mo yung camera app ng phone mo, tapos sinutok mo doon sa parang light bulb doon sa remote control, kapag nagpipindot ka, makikita mo nagfa-flash siya ng light. Hindi nakikita ng mata natin because it is under infrared light. Infra, meaning mas mababa, red. So, ibig sabihin, this is the electromagnetic spectrum which is lower than red. Kaya hindi natin nakikita sa mata, pero nade-detect ng ating mga phones. So, ano ang gamit ng infrared light? Sa NASA, maski sa ating pag-asa or yung ating
aeronautics, ang ginagamit nila ay infrared light para makita kung may mga nabubuong bagyo. So kapag may nakita ka doon sa balita na parang yung ibang part ng Earth ay red, yung iba blue, yung iba green, ang nakikita nyo ay yung infrared light na pinoproduce para makita natin kung anong nangyayari sa Earth. Kapag red ang color sa infrared light, ibig sabihin mainit. Kapag black, ibig sabihin malamig. Now, doon sa ating weather forecast, yung mga part na kung saan may mga red, yun yung mga bagyo. That is because typhoons or the cyclones are produced because of the changing temperature sa dagat. Kapag mas mainit ang temperature, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng bagyo. Parang ganito rin sa ating night vision goggle. Ito yung tao. Yung mga red part, ibig sabihin yun yung mga mainit na part. Yun yung mga mainit na area. Yung mga blue, ibig sabihin yun yung mga mas malamig. So, we are able to detect heat using infrared light because infrared light can detect heat and they are also used in remote controls. Next, we have the visible light. Ito yung Roy G. Biv. So this is the part ng electromagnetic wave na kung saan nakikita natin. Ito yung, ito yung full spectrum na mula sa red hanggang sa violet. Sa kanila, si red, wait lang may sasama. Sa kanila, si red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Sino sa kanila ang may pinakamahabang wavelength? Si Red po. Okay, correct, si red. So pinakamahabang wavelength si red, shoot. Sino ang may pinakamaiksi na wavelength? Violet. Si Violet. violet. So since pinakamahaba ang wavelength ni red, ano ang i-expect natin sa frequency niya? Mas marami ba or mas konti kaysa kay violet? Mas konti po. Okay, correct. Mas konti ang frequency ng red kaysa sa violet. Si violet, mas mataas ang frequency niya. Sino ang may mas mataas na energy? Si red or si violet? Si Violet po. Correct. Kasi kapag sinabi natin na wavelength, tapos frequency, magkasalungat ang wavelength at frequency. Kapag mataas ang wavelength, mababa ang frequency. Kapag mas maraming frequency, mas maiksi ang wavelength. Nagigets ba? Yes, sir. Okay. So kapag mas mahaba ang frequency, kapag mas maraming frequency, mas maiksi ang wavelength. Paano naman yung energy at frequency? Ang energy at frequency ay magkasangga. Ibig sabihin, pag tumaas yung frequency, tataas din yung energy. Pag bumaba yung energy, bababa rin ang frequency. So si Violet, ano ang kanyang frequency? Mataas, mababa? Mataas po. Ano ang kanyang energy? Mataas din po. Okay, correct. Ano ang kanyang wavelength? Maiksi po. Okay, makes it correct. So, yun yung sa ating visible light. Yun yung part na nakikita natin. Now, yung red, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag umusog tayo ng konti pababa, magiging infrared na siya. Yung violet, kapag umusog tayo ng konti pataas, magiging ultraviolet. Ultra meaning beyond. So ultraviolet has shorter wavelength than visible light. So kahit na hindi natin siya nakikita, meron yung mga ibang mga animals na nade-detect nila ang ultraviolet rays. So the sun is a source of full spectrum of ultraviolet radiation. Now what are the different uses of ultraviolet rays? Sunbeds. Paano naging use ang ultraviolet sa sunbed? Ano ba ang sunbed? Sir, ginagamit po para magtan. Okay, correct. So it is used for tanning. Bakit kaya siya ginagamit for tanning?
paano siya nagagamit as a tanning machine? Ano ang Sir, meron? Yes? ina-expose niya po yung ultraviolet rays po sa skin po natin. And then what happens? Iitim po. Okay, correct. So, in-expose nung mga sunbed ang skin natin sa ultraviolet and then mangingitim tayo because of that. Bakit kaya? That is because the ultraviolet rays react to the melanin, react to the melanocytes. Sorry, melanocyte. Ang pangit ng sulat kapag okay, melanocytes. Pag sinabi nating melanocyte, ito yung cell na nagpo-produce ng melanin. Melanin yun yung dahilan kung bakit maitim or maputi ang isang tao. Depende sa kung gaano karami ang melanin. Mas maraming melanin, mas darker ang skin color. Mas konti ang melanin, lighter ang skin color. Now, ang mga tao sa ibang bansa, they are yearning for a darker skin. So ang ginagawa nila ay they expose themselves to ultraviolet rays using the sunbed. Sino ang mas prone sa cancer? Mga mapuputi or mga mas kayo manggi? Mga mapuputi. Mapuputi po. Okay, correct. Kasi the melanin that is produced by our body protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. So kapag yung mga mapuputi, lagi silang na-expose sa araw, they are more prone to have skin cancer or any form of skin diseases. Next is sterilization. Ginagamit din ang ultraviolet for sterilization kasi ultraviolet rays kills bacteria. Pinapatay niya yung mga bacteria. Yun yung dahilan kung bakit yung mga high-tech na mga bagay, yung mga malalaking mga kumpanya, ang ginagawa nila every week ay nagpa-pass through sila ng ultraviolet rays sa bawat room ng offices nila para mamatay yung bacteria and virus. So it is used in sterilization. Next, forgery detection. Ito yung sa mga black light na sinasabi nila. And then for fluorescent effect. Fluorescent, ibig sabihin yun yung light na napoproduce. Another use of ultraviolet ray is in crime scenes. Yung mga bodily fluids, kagaya ng semen, ng, what do you call this? Ng blood, ng saliva, yung mga yun ay nadedetect ng ultraviolet ray. So, pwede siyang makatulong sa mga crime scenes in detecting these fluids para malaman kung totoo nga may rape na naganap or may patayan na naganap. Kasi yung mga bodily fluids, hindi agad-agad nawawash out yan. Yung magjo-join. Kung meron kayong gustong isingin na information, then feel free to unmute yourself and then you can talk. So far, kamusta naman? Madali lang, naintindihan ba? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, Yes po. okay, thank you. Next, we have x-rays. So, mula sa pinakamahina, pumupunta tayo sa pinakamataas. Pangalawa sa pinakamalakas or pinakamataas na energy ay ang X-ray. Excuse. So, when we say X-rays, this is a high energy frequency na kung saan it enables you to see through objects kasi nga 'di ba malakas ang energy niya. Malakas din ang kanyang penetrating power kaya pwede mong makita yung mga objects kahit na sila ay natatakpan. For example, yung katawan natin, natatakpan tayo ng muscle. Pero because of X-rays na kung saan high in energy sila, nakikita natin yung mga bones natin. At maliban sa bones natin, maski sa mga security checkpoints, ginagamitan din nila ng X-ray. So, scientists usually refer to X-rays in terms of their energy than their wavelength. Now, mapapansin nyo dito sa ating X-ray dito ng ating chest, yung part na kung saan puti, yun yung bones natin. Ibig sabihin, ibig sabihin, yung X-ray na penetrate niya yung iyong skin, yung muscle, pati yung mga internal organs mo na penetrate niya. Pero yung bones, hindi niya na-penetrate, kaya yun yung nagsushow dito sa ating X-ray. So X-rays have high penetrating power. Maliban dyan, ginagamit din siya sa airport security.
Kasi 'di ba, medyo talamak na kasi ngayon ang privacy. Kaya hindi na basta-basta puwedeng buksan at kalkalin ng mga security personnel ang mga gamit mo kapag ikaw ay mangingibang bansa. So para maging less invasive, ang ginagamit nila ngayon ay X-ray for security check. Next, ginagamit din siya sa checking ng welding kapag may mga cracks. Kasi kapag ginamitan mo ng X-ray, magre-reflect agad yung mga metal. Samantalang yung mga butas, yun yung mga magiging dark areas kaya makikita mo agad kung saan yung may butas or kung saan yung may mga cracking. Kasi magli-leave sila ng dark impression or dark marks. And then we have gamma rays. It has the smallest wavelength but has the highest amount of energy and most numerous amount of frequency sa lahat ng sa lahat ng electromagnetic spectrum. Ginagamit siya sa maraming paraan. Ginagamit siya sa pagpatay ng bacteria and cancer cells, pagpatay ng bacteria sa sterilization process, cancer cell through radiation therapy para mapatay yung mga cancer cells sa loob ng katawan ng tao. So gamma rays are employed as gamma knife consisting of multiple concentrated beams of gamma rays and are focused directly onto a tumor to kill the cancer cells. So ibig sabihin, ang ginagawa nila ay they focus the gamma rays to an extent na kung saan sobrang nipis niya at sobrang liit niya at ifo-focus lang nila yon sa kung saan mahanap ang cancer cells para mamatay yung cancer cells. Kasi ang chemotherapy kasi you make use of chemicals. Meron siyang adverse effects sa katawan. Puwede kang magsuka, mahilo, manghina, yung iba nakakalbo, yung iba nagkakaroon sila ng allergic reaction sa mga chemicals ng chemotherapy. Now, the other way, in order for them to be rid of their cancer, is to make use of radiation therapy. Radiation therapy, ang ginagamit nila dito ay gamma rays. Maliban dyan, yung mga food na bago ibalot yung mga food natin, ang ginagawa nila ay in-expose nila ito sa gamma ray para mamatay yung mga bacteria para mas lalong tumagal ang kanilang shelf life. Okay, so do you have any question regarding electromagnetic spectrum? May question ba? Wala na po. Are you sure? O sige, ako na lang magtatanong. In which type of electromagnetic spectrum will you be able to expect na the electromagnetic spectrum will be visible to your naked eye? Visible light po. Okay, correct. Visible light. Now, this is the type of electromagnetic radiation wherein it is used in remote controls, it is used in weather forecasting, it is also used in detecting heat and temperature. Very light. Sir, infrared. Okay, correct. Wait lang. What type of X-rays enable you to see through the body of the person for you to be able to see their bones? X-ray. X-rays. This is a type of electromagnetic spectrum which is used in navigation, which is also used in communication, and Radio waves. Radio okay, waves. correct. Radio waves. It is a type of electromagnetic spectrum wherein it has the least amount of energy. Radio. Okay, correct. Radio wave. Shortest wavelength is Gamma. correct. Highest frequency, Radio. Gamma. Gamma. gamma, highest frequency. Kasi, for example, itong mga linya dito ay 1 second, pinakamaraming frequency si gamma. Shortest frequency is? Radio. Radio. Okay, correct. This is our first time na, no? Google Meet through mag-lesson through Google Meet. Now,
Now we move on to module number, what module is this? Module number 14. Module number 14 talks about describing the concepts of work, power, and energy. So before we begin, let us have our lesson objectives. So by the end of this lesson, you can say that yes, I can apply the concepts of power and energy in calculating the generation charge in electric bill. This is your P task. The deadline of your P task is, I know, this is your seat work. The deadline of your seat work will be on Saturday. So calculate the amount of work, energy, and power. Nga pala, next week, kung sakaling hindi nyo pa nabasa ang ating announcement sa Google Classroom, we will have our quiz next week. Tuesday pa rin siya, 11 a.m. On Thursday, on the week after next week, it will be our P task. Last time, individual. So, sinabi ko sa ating mga other teachers ng COR009 na ang P task na ipapagawa ay by group. Kasi we have 3 teachers ng COR9, ako, Ma'am Jessica, and Ma'am Princess. Ako ang nakatoka sa module 1 to 9, kaya ako yung gumawa ng mga video lessons doon. And then ako yung gumawa ng quiz and then performance task. Kaya ngayon sila naman ang gagawa ng quiz at performance task. Now, let's go to work. Work is defined as the product of force and the distance. May kulang dito, dapat may distance dito. So applied and the distance moved in the direction of the force. It is a scalar quantity that can be calculated using the formula force times distance. Now, what do we mean by scalar quantity? Ano po, yung isa pong unit, sir, na wala pong direction. Okay, correct. So pag sinabi natin scalar quantity, this is a type of quantity wherein it only has one unit and there is no direction involved. For example, nagsukat ka ng length ng table. So 5 meters. 5 meters, that is a scalar quantity. Work is also a scalar quantity kasi wala siyang binibigay na direction. Kagaya ng nakikita nyo sa formula, it is only about force and distance. So the unit for work is joules kasi yung Newton, which is the unit of force, at yung distance ay meters. Kapag pinagsama mo yung Newton at yung meter, it will now become joules. So joules is also the same as Newton meter. So if you leave an object weighing 1 Newton through a distance of 1 meter, you did 1 joule of work. Paano? Kasi i-multiply mo ang 1 Newton sa 1 meter. So 1 times 1, you will have 1 joules. May binanggit ba na direction dito sa question na to? Wala po. Wala po. Wala. So therefore, it is indicative na ang work ay scalar quantity. The distance that the object moves must be in the same direction as the force applied to the object. So, ibig sabihin, kung ang ating amount ng force na gagamitin ay 5 Newton, dapat yung direction ng ating force na pag-a-applyan, yun din yung magiging direction ng object na ina-applyan natin ng force. Kasi kapag walang nangyari doon sa object na minumove mo, ibig sabihin walang work na nangyari. Kailangan kasi merong change in distance, kailangan merong force na in-apply. Itong taong to, pinupush niya itong rock. May work ba na nangyayari? Yes. Ako, sir. Kasi di gumagalaw yung bato. Okay, correct. Walang work na nangyayari. Nag-exert nga siya ng effort. Gumagawa nga siya ng action. Pero walang nangyayari sa pinaggagawa niya ng action. It remained the same. Walang nangyari sa distance, walang change in distance. Kaya ibig sabihin, walang work na nangyari kasi walang distance na nabago. So parang sa work mo sa school, ang dami mong ginawa. Naglinis ka ng bahay, nagtrabaho ka na, pero yung work mo sa school hindi mo nagagawa. Did you do any work regarding sa school-related matters? Napagod ka nga pero wala ka namang nagawa sa school-related matters kaya you did not do any work pagdating sa school-related activities.
So work is not done every time a force is applied. Okay, letter A. Ito yung A. Hinawakan niya yung box. May ginawa ba siyang work? Wala po. Wala po. Bakit walang nangyaring work? Nag-apply lang siya ng force pero hindi gumalaw yung box. Okay, hinawakan niya lang yung box. Yung box hindi nag-move kasi wala naman siyang powers. Hindi naman to Ouija board na bigla-bigla na lang kikilos yung mga bagay. So, ibig sabihin, wala siyang ginawang work. What about letter B? Is the man doing work when he lifts the box? Yes po. Yes po. Okay, bakit? Nag-exert po siya ng force. At, Nag-change po ng direction yung box pataas po. okay, nag-change ng distance mula dito sa floor, inangat. So, ibig sabihin, nagkaroon ng change in distance mula sa floor, paangat sa hanggang kung saan niya inangat yung box. So, nagkaroon ng work. So, letter C. Nakatayo lang siya, hawak-hawak niya yung box. May work ba na nangyayari? Wala po. Kasi hawak niya lang. Okay, wala. Kasi nag-exert nga siya ng force sa pagbubuhat ng box. Pero hindi na nagmo-move yung box mula sa kung saan nanggaling kasi hawak-hawak niya lang. So, ibig sabihin, walang work na nangyayari kasi walang change in distance. So, kapag walang change in force, walang change in distance, hindi siya work. So, let us have sample problems. If a force of 47 Newton moves an object through a distance of 2 meters, then the work done is, hinahanap ang work. So work is equal, nakasulat na pala. So work is equal to force times distance. The unit ng force, always remember that the unit of force is Newton. The unit of the distance should be in meters. So kapag naka-kilometer siya, convert mo siya sa meters. Okay, so 47 and then 2. Para mas madaling maalala, gumawa ka ng triangle. Pagpasensya nyo na ang aking triangle. So ito yung work, ito yung force, ito yung distance. Kapag nawawala ang work, magkatapat ang force tapos distance, kaya multiply or divide? Multiply. Okay, correct. So kapag nawawala ang work, it will be force multiplied by distance. Pag nawawala ang distance, ano ang maging formula? Work divided by force. Correct. Divide, correct. Work divided by force. Pag nawawala ang distance, work divided by force. Pag nawawala ang force, Work divided by distance. okay, correct. Work divided by distance. So by calculating this, wait lang. Ayaw lumabas yung calculator. Ayun. Hindi dito pala, sorry. Okay. So by calculating this, kasi ang nawawala ay ang ating work, so work will be equal to force times distance. So the unit of force is Newton, kaya 47 Newton, times the unit for distance is meter, so 2 meters. So that means the work done is 94 Newton meter or joules. So both of these, Newton meter tapos joules, yan ay work. Yan ay force or energy. Number 2, 100 Newton force is applied to move an object a horizontal distance of 5 meters at constant speed neglecting friction. Ang importante lang dito ay yung mga values. Yung mga iba, pampalito lang yan. So, what will be our formula? Ano ang hinahanap muna? Work. Okay, work. So, the formula is Force times distance. force times distance. The value of force is 500 joules. okay, 100 Newton. And the distance is 5 meters. 5 meters. So, by multiplying them, you will have 500. 500 Newton meter or 500 joules.
Madali lang, di ba? Yes. O sige, ako na sasagot. Madali lang po. Okay. Yes po. Thank you. Practice problem number 1. How much work is done when a force of 4,000 Newton moves its point of application 0.5 meters in the direction of the force? Ano ang 2,000 hinahanap? joules. Okay, correct. 2,000 joules. Pero i-compute muna natin. Ang work natin ay hinahanap. Since work is force times distance and that the value of force is 4,000 and that the distance is 0.5. 0.5. okay, 0.5. So this is 2,000 joules or Newton meter. Number 2, calculate the work done by 47 Newton force pushing a pencil 0.26 meters. So, work ang 12.20. hinahanap. 12.22. Wait lang, mabilis kayo, sandali. So, 47 times 0.26, kaya ang answer ay, 12.20. okay, correct. 12.22, do not forget the unit, which is, Joules and M. okay, joules or nm. Capital letter yung N, small letter yung M. Kasi kapag small letter yung N, ibang unit yon. That is for mole. So what is the main difference between going up using an elevator and using the stairs? Sir, Lesser work po kapag elevator, more work for uh, stairs po. Okay, correct. Bakit kaya? Yung isa nakatayo lang, yung isa po nag-exert ng force. Okay, correct. In terms of the amount of energy being expended, mas mataas yung amount na energy na na ginagawa nung sa stairs as compared dito sa nakatayo lang. So, ibig sabihin, mas mataas ang amount ng work na ginagawa ng stairs kaysa sa elevator. Correct. Now, when work done is related to time, we call it power. So, when we speak of power, ang kanyang unit ay joules over second or watts. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin na work, ito lang yung gagawin mo yung trabaho na in relation to the distance. Pero kapag oorasan natin yon, kung gaano mo kabilis or kung gaano mo kabagal ginawa yon, then that is under power. Kasi may kinalaman na tayo sa time, which is per second. So the time it takes to do work is an important as amount of work that is done. So the concept of power is useful. It is defined as the rate of doing work in a given period of time. So the formula for power is work over the time. So buti na lang may triangle na. So this is the work done in joules. This is power. And then this is the time. The unit for power is joules over second or watts. Gets ba? Yes po, sir. Okay. So let us have some sample problems. What is the power output of a cyclist who transforms 27,000 joules of energy in 3 minutes? So, una, alamin natin kung ano yung mga given. This is the given na una. Ito yung pangalawa. Now, work is equal to 27,000, meron na pala, 27,000 joules. Next naman, yung time natin ay 3 minutes. However, kagaya ng sa computation natin kanina or dito, kailangan naka-second. So we must convert time, yung minute, into seconds. So how many seconds are there in 1 minute? 60, Okay, correct. So how many seconds are there in 3 minutes? Correct, 180. So 27,000 divided by 180, you'll be left with 150 joules over second or work, sorry, joules over second or watts. Next question. The power produced by an electric motor is 500 watts. How long will it take the motor to do 10,000 joules of work? So, dito naman, ang hinahanap ay
how long will it take? So, ang hinahanap natin ay yung, Time. okay, Time. correct, time. Ang given natin na watts, yung watts ay power. Itong 10,000 joules of work, ito yung Work. work. So, ang nawawala ay yung time. Using our triangle dito, nawawala ang time. So, what will be the formula? Work divided by power. Okay. So, ito yung nawawala. Ang naiwan ay yung work tapos yung power. Since nasa taas yung work, nasa baba yung power. So, work divided by power. Correct. So, work divided by power. Work is equal to 10,000 joules. Power is equal to 500 watts. Remember na ang watts ay joules over second. So, cancel joules. Ang may iwan lang na unit ay seconds. So, 10,000 divided by 500, it will be 20 seconds. So, yan yung kung gaano katagal para magkaroon ng work ng 10,000 joules using 500 watts. Talusable? Talusable, sir. Po, sir. Okay, good. Now, what about energy? So, tapos na tayo sa work, tapos na tayo sa power, now we have energy. When we speak of energy, it is the ability or capacity to do work. So, yung work dito, ang ibig sabihin nito ay nagawa niya o nagampanan niya yung kanyang purpose. In order to do work, kailangan mo na magkaroon ng transfer ng energy. Who can state the law of conservation of energy? Bibigyan ko ng plus 2 sa quiz. In 5 seconds. Sir, 5. Yes. Name, sir, that Emmanuel Sui po. Emmanuel Soy. Sir. The law Yes. of So, conservation energy states that the total energy of an isolated system remains constant. okay, correct. Can you put it in a simpler term, anyone? So sabi niya, it remains constant. Simpler term. Sir, law of conservation of energy po, sir, di ba? Yes. Sir, it states that energy cannot be created nor destroyed po. May kulang. Dagdagan mo pa. Sir, ano po? In Ay, wait addition lang. po Sino, sino muna yung isa? Anong pangalan? Yung nagsabi ng energy cannot be created nor destroyed. Ako po, sir. Name? Ernest Cabezon po. Ernest Cabezon po. Cabison. Okay. Yung susunod na magsasalita. Sir, Okay, what? Hindi, yung lalaki. Nasaan na siya? Okay, wala na. Okay, yung next. Yung nag-sir. sir, it only can be converted from one form of energy to another. Okay, correct. So kapag pinagsamang-sama niyo yung sagot yung tatlong yon, that is how you define and law of conservation of energy. Yung name nung girl, it is Alexi po, sir. Alexi IE, di Pago. ba, sa tulo? No po, sir. Yes, how do you spell? Yes po, yes po. Okay. Last name? Pagal po, sir. Pagal. Ay, Pagal. Okay. So, when we speak of the law of conservation of energy, it states that energy in an isolated system is constant, hindi nababago. To further improve on that, we can say that energy is not created and it is also not destroyed. Kung ano yung amount ng energy meron nung nag-start na nabuo ang universe, hanggang ngayon, yun pa rin yung same amount ng energy na meron ngayon. But, this energy can be transformed from one form to another. An example of this is, nakakita na kayo ng cellphone? Opo. Oo, Yes dapat po. lang. So, since kayo ay merong cellphone, pansin niyo nag-charge kayo, 'di ba? So yung charging ng phone mula sa socket, that is electrical energy, pupunta siya sa battery ng phone mo. So from electrical energy to chemical energy. Tapos kapag gagamitin mo yung phone mo,
manunod ka ng cat video sa YouTube, it will be transformed to light energy para makita mo yung video and sound energy para marinig mo yung mga pusa. Tapos habang tumatagal, kasi hindi perfect ang conversion ng transformation ng energy, some of this energy is transformed as heat. Kaya umiinit yung phone kapag ginagamit ng matagal or kapag ang phone mo ay 3310 tapos nag-ML ka, hindi kaya ng graphics ng phone mo yung laro, nagiinit siya kasi it is wasting those amount of energy. So nagkakaroon ng conversion of energy. Now, an object of mass at a vertical height above the ground has gravitational potential energy. There are two types of energy when it comes to physics. The first one is potential, the second one is kinetic. Ano ang pinagkaiba ng potential at ng kinetic? Sir, potential energy is the energy at rest while kinetic energy po is the energy in motion po. Okay, correct. So kapag sinabi nating potential energy, this is the amount of energy which is at rest. Yun yung pwede niyang i-release pero hindi niya nire-release. For example, yung boulder sa tuktok ng hill. Kapag nahulog yung boulder na yun, there is a massive amount of energy na pwede maging destructive. Pero nasa ibabaw lang siya ng hill, wala siyang ginagawa. So may potential siya to have this amount of energy, kaya siya tinawag na potential energy. Kinetic means movement. So kapag sinabi natin pag sinabi natin kinetic energy, this is this is the amount of energy that is flowing within the object mismo. So doon sa waterfall, habang nahuhulog yung tubig, may kinetic energy siya. Kasi nagmo-move siya. So an object of a mass, ibig sabihin may bigat, tapos meron siyang height, it should be vertical, pataas, nakaangat, above the ground, has gravitational potential energy. When we speak of gravitational potential energy, this is the potential energy exerted by gravity. Okay? Ano ba ang value ng gravity? It is 9.8 meters per second square. Pag sinabi natin 9.8 meters per second square, sa bawat isang segundo na lilipas, makakapag-travel yung object ng 9.8 meters. Okay, so for example, naglakad ka at 9.8 meters in 1 second. Sa pangalawang second, dodoble yung speed mo. Madadagdagan ng another 9.8. Sa pangatlong second na naglalakad ka, plus 9.8 doon sa 9.8 plus 9.8. So that is the speed of gravity. So the energy of an object due to its position or state is called the potential energy. Meron tayong gravitational potential, chemical, and electrical potential. Electrical potential will be studied in physics 2. Chemical potential will be studied in chemistry 2. So since we are under physical science, we are only going to study gravitational potential muna. So gravitational potential energy is characterized by mgh. M stands for mass, G stands for the value of gravity, which is 9.8 meters per second square. H is height. Now, dito sa ating mgh, the mass should be in kilograms. The height should be in meters. Yung G, constant na yan na 9.8 meters per second square. So sample problem. If you weigh 60 kilogram and run the building steps covering a distance of 30 meters, then the GP is calculated as follows. What are the given? Ano tong 60 kilograms? Alin siya dito sa tatlo? Mass po. Mass Okay, po. mass. So this is our mass. Excuse. Ano tong 30 meters? Height Height po. po. Okay. Height from the ground. Kung gaano siya kataas na kaangat sa lupa. So, gravity always given yan kasi 9.8 meters per second square. Ang formula natin ay m times g times h.
So 60 kilograms times 9.8 meters per second square. Sorry, dapat mayroong meters per second square yan. And then, yung height natin na 30 meters. Ang lalabas dyan na unit ay ang lalabas dyan na answer ay kapag pinag-multiply mo, 17,640 joules. Paano naging joules? Kasi ganito yan. Bakit? Kilogram times meter per second square is also Newton. Yung kilogram per yung kilogram times meter per second square is your Newton. May isa pang meter dito, dumagdag ito. Kaya Newton meter. A Newton meter is the same as Joules. joules. Kaya para sa mga nalilito kung paano nagkaroon ng joules dito, samantalang ang unit natin ay kilogram, meter per second square, tapos meters, ito yung dahilan. Kasi kilogram times meter per second square, itong dalawang ito, this will be equal to Newton. Magmumultiply ka pa ng meter, kaya Newton meter, it is joules. Talusable? Okay. Yes po. Ngayon naman kapag sa Sir, quiz, yes, hi. yung kilogram po ba, kinonvert niyo po ba into gram? Hindi na po. Hindi na po. Dito sa atin sa potential energy, when it comes to energy, ang unit dapat natin dito sa weight or sa mass ay kilogram dapat. Doon sa nauna, doon sa power, tapos doon sa, ay sorry, hindi power. Doon sa, ano nga ba yun? Dami kong sulat. Doon sa work, then it should be in meet, ano? Ano yung tanong mo? Nakalimutan ko yung tanong mo. Ano yung Sir, kung, kinonvert? sir, kung kinonvert niyo po ba yung kilogram into gram, doon po sa last page, ay sa last Last slide slide. po. Kapag kinonvert ko siya into gram, hindi po natin siya pwedeng i-convert sa gram kasi ang ating unit for Newton should be in kilograms kasi kilogram per kilogram times meter per second square, doon lang siya magiging Newton. So dapat kung sakaling grams ang nakalagay dito, then you should convert this into kilogram. So ito, hindi na to i-convert sa grams, as is na siya kasi naka-kilogram na siya. Pagdating sa potential energy, kapag ang ating weight ay hindi kilogram, i-convert mo siya into kilogram. Kaya as is na siya. Okay? So, practice problems. An object has a mass of 6 kilograms. Calculate the GPE, letter A, 4 meters above ground. So, what is the GPE for letter A? Ano ang given? Na mass? Okay. So, 6 kilogram. So, nasira kasi yung whiteboard ko kaya hindi ako makapag-whiteboard project kaya ang pangit ng sulat dito sa keyboard screen. So 6 kilogram times 9.8 meter per second square. Ito yung value ng G natin. Given na yan. Times, ano yung ating height sa letter A? 4. Okay, 4 meters. So what's left for us to do is to compute it using our calculator. Kasi yung calculator na naman. Okay, so 6 times 9.8 times 4. So our GPE for letter A is 235.2 Newton meter or joules. Kapag ang nilagay niyong unit, Newton meter, or kapag ang nilagay niyong unit ay joules, tanggapable yung dalawang yun. Next, letter B, at 8 meters above the ground. So, same formula dito, 6 times 9.8, ang papalitan lang natin ay yung nasa dulo. So, 6 times 9.8 times 8, so this is 470.4 Newton meter or joules. Meron na pala, sorry. So far naintindihan ba? Yes po. Yes po. Okay.
Okay. Dito sa practice problem number 2. If you leave a 3 kilogram object, may sagot na. If you leave a 3 kilogram object from an initial height of 5 meters to 8 meters, uh, calculate the GPE. So sa letter A, ang height natin ay 5 meters, kaya i-multiply lang, ang lalabas ay 147 joules. Sa pangalawa, final height na 8 meters, i-replace lang natin yung ating height, magiging 8 meters, magiging 235.2 joules. May question ba kayo regarding sa ating topic? Sir, Okay. What is the Sir- formula for... Yes. sir, paano, sir, yung convert by ano po, like kilogram, meters, ganyan, joules. Oo. Sir, may ano po ba? May way po ba? May? Sir, paano po i-convert pag ganun? For example, pag ganun question. Medyo may maingay, hindi ko masyadong maintindihan. Try mo ngang i-chat. Or, sige, lakasan mo na lang yung boses mo. Kapag medyo maingay dyan sa inyo. Module 7, 15. Iba pa. Okay, sige. Medyo maingay sa inyo. Kuwan na lang, i-chat mo na lang muna, ah. Okay, so let us have a review. What is the formula for work? Hello. W equals Fs. Work is? Frequency times seconds. Okay, frequency times... Ay, ano? Frequency times S. We're talking about work, right? Force times distance po. Yes, force times distance. What about formula for power? Work divided by time. Okay. What about the formula for gravitational potential energy? M times G times H. Okay, where M is mass, G is gravitational pull of the object, H is for height. Now let's go to kinetic energy. So this is energy in motion. Ibig sabihin, lahat ng mga gumagalaw na bagay, meron silang kinetic energy. Now, the faster the object moves, the higher, hyperacidity, sorry. Okay. The faster the object moves, the higher its kinetic energy. So, work done is equal to change in kinetic energy. If an object starts from rest, then the final kinetic energy is computed as KE is equal to 1/2 of mass times velocity squared. So, ibig sabihin dito, uunahin mo munang ipag-multiply ito, saka mo siya i-multiply sa half or sa 0.5. Yung V dapat naka-square siya. So, this is how we compute kinetic energy. So, calculate the kinetic energy of 6 kilograms of bowling ball rolling at 5 meters per second. Yung ms, yung may -1, ibig sabihin ng -1, nasa may s siya. So, ibig sabihin ng may -1, siya ay denominator. So, it is meter per second. It is the same as meter per second. So, our formula is 1/2. Guys, our formula is 1/2. Mass velocity Okay, squared. mass times velocity squared. Our velocity is 5 meters per second. Okay? So, i-enclose natin siya sa parenthesis and then lagyan ng squared. The mass is 6 kilogram. Next. What is 5 squared? 25.
Okay, so magiging 6 kilogram times 25 meter square, basta square yan, kunwari square yan, over second square. Bakit ni-square din yung meters per second? Kasi squared ito eh, kaya pati yung mga units may square din. So 6 kilogram times 25 meters squared per second squared. So 6 times 25 is 150. 180. okay. So this is 0.5 times 150, ang pangit talaga ng sulat. 150 kilogram meter squared over second S yan squared. Familiar ba yung kilogram meter squared over second squared? Anong unit yan? Joules po. Okay, this is joules or Newton meter. So what is half of 150? 75. Okay, correct, 75. So 75 joules ang ating sagot. So that means the kinetic energy of 6 kilogram bowling ball rolling at 5 meters per second is 75 joules. Yun yung amount ng energy ng movement niya. Ano ba yan? Nagpakahirap ako. Meron pala dito. Okay, so that is our answer. Talusable? Yes Sir, po. pwede po ba isa pa pong example? Okay, feeling ko meron pang isa. O sige, wag mo munang pansinin yung mga sagot dyan, ah. Kunwari hindi natin alam yung sagot. So calculate the kinetic energy of 45 kilograms golf ball traveling at 20 meters per second. So, pwede naman akong gumamit ng Microsoft Office, di ba? Bakit ngayon ko lang naisip? Okay, so ano yung given natin sa letter A? Ang ating mass ay 45 kilogram. 45 kilogram. Next, ang ating velocity is 20 meters per second. So ito yung given natin. Yung mass natin ay, nakita nyo ba yung screen ko? Yes po. Yes Okay. po. Yung mass natin ay 45 kilogram. Yung ating velocity ay 20 meters per second. Ang formula natin ay 1/2 mass times velocity squared. Kunwari squared yan. So that means, unahin muna natin yung mass times velocity squared kasi yung half sa dulo na yan. So, 45 kilograms times 20 meters per second squared. What is 20 squared? 400. It is 400. 400. So, it will become 45 kilogram times 400 meter square over second squared. Talusable? Yung step-by-step process natin. Okay, next. 45 kilogram times 400 meters squared per second squared. 18,000. 18,000. 18,000, tama. 18,000 kilogram meter squared over second squared. Meter squared, ay kilogram meter squared over second squared is the same as 18,000 Newton meter. It is also the same as 18,000 joules. Gets? So, hindi nyo po dinivide sa 1/2. Oh, ay wait lang, sorry. Wait lang, sorry. Susunod pa lang yun. So, kasi di ba sabi ko, unahin muna natin itong nasa parenthesis sa last na yung half. Okay. So, 0.5, kunwari lusot ako ah.
So 0.5 times 18,000 joules. So this will be equal to 9,000 Nine joules. 9,000 joules. So that is how we arrive to our answer. Lagi mong unahin muna yung meter times velocity squared, saka mo na lang i-divide sa 2 sa dulo para hindi ka masyadong malito or mahirapan. Kasi kapag diniretso nyo to sa calculator, ang gagawin niya ay i-half niya agad yung sa meter. Ilalayo niya agad yung sa velocity. Kaya baka mamaya iba yung answer na mag-arrive sa inyo. So that is equal to 9,000 joules. Paano naman daw kapag ang ating velocity ay 40 meters per second? So 40 meters per second, ang given natin ay 45 kilograms. Tapos, ang ating velocity ay 40 meters per second. Ang formula natin ay half of mass times velocity squared. The mass is 45 kilogram. So 45 kilogram times 40 meters per second squared. What is the square of 40? 1,600. Okay, so 45 kilogram times the square of 40, which is 1,600 meters squared over second squared. Next, 45 times 1,600. 72,000. 72,000 kilogram meters squared over second squared. Next, i-half muna ito. So 0.5 times 72,000 kilogram meters squared over second squared. So this will be equal to 36 okay, joules. 36,000 kilogram meters squared over second squared, or 36,000 Newton meter, or 36,000 joules. Lahat itong unit na to, tanggapable yang mga yan. Kaya okay lang, kainalin yung unit na gamitin nyo dyan. Gets ba? Okay. So letter C, sa tingin ko, kaya nyo na yan. Do you have any questions so far? Don't worry, itong ating recording, it will be sent to our Google Classroom. Kaya yung mga lesson natin pwede nyo balikan. Yung mga hindi nakasama, sabihin nyo nasa Google Classroom yung ating recording. Okay? So I think it is already almost time. It is 11:18. Do you have any questions? Sir, paano po yung sa seat work? Yung sa seat work. Okay, sa seat work, yung sa ating conversion ng power. So sa seat work nyo kasi, kailangan nyo ng bill ninyo, electric bill ninyo. Now, doon sa seat work ninyo, makikita nyo naman na actually yung ating details sa video lesson kung sakaling nakita nyo na. Wait, sandali. Seat work. So, nandito na actually sa video nyo yung seat work. Kailangan nyo lang panoorin itong ating video. Ngayon naman, pagdating sa mga appliances, kayo nang bahalang pumili ng appliances ninyo. So, pwedeng washing machine, bulb, TV, aircon, refrigerator. So, yung power, tapos yung power niya, yung watts, makikita nyo yan doon sa label ng ating appliances. For example, sa washing machine, may sticker doon nakalagay kung ilang watts. Yung light bulb nakalagay sa kahon niya kung ilang watts. Kaya hanapin niyo yung mga kahon nila. So, minimum of 5, maximum of 10. Yung number of hours each day, ito yung kung gaano nyo siya ginagamit, kung how many hours per day. So, there are 24 hours. Kapag yung refrigerator nyo, hindi nyo ino-off, kaya ilagay nyo 24. Gets?
Kapag yung ilaw naman, ino-on nyo lang siya kapag magdidilim na, for example, 5 p.m. to 12 midnight. So from 5 p.m. to 12 midnight, that's 7 hours. Kaya isusulat nyo yung number of hours per day. Next, number of hours used in 1 month, every day nyo ba siya ginagamit? Or kapag umuwi lang kayo sa bahay ninyo sa ibang bahay. So for example, 1 week kayo dito sa bahay ninyo, tapos 1 week sa kabilang bahay kayo. Kaya nakadepende na yung kung ilang beses nyo siya gagamitin per month dito sa pang fourth na row. Fourth na column. Basta yun. Next, yung kilowatt hours. Makita nyo yan sa inyong electric bill. So sa kilowatt hours, makita nyo sa electric bill, makikita nyo rin yan doon sa sticker ng mga appliances ninyo. Next, yung rate. Dito sa rate, makikita nyo yan sa bill, sa Meralco bill or sa Decorp bill. Hanapin nyo yung generation charge, tapos may nakalagay doon, may naka-indicate doon na value per generation charge. So yun yung ilalagay nyo sa rate. Kaya kung ano yung rate dito sa isa, pare-pareho ng rate sa lahat. Kasi iisa lang naman ang subscriber ninyo ng kuryente. Bakit iisa? Kasi lahat kayo ay nakakonect sa isang grid lang. Kung sakaling taga-Dagupan kayo, lahat kayo ay nakakonect sa Decorp na grid. Kaya ibig sabihin, yung value ng per generation charge, pare-pareho yan. 4 pesos and 124 centavos. No, I don't. 4 pesos and malabo mata ko. Sorry, hindi ko makita. Basta makikita nyo to sa gilid ng generation charge. So mamaya ipapakita ko sa inyo, sige magsasend ako ng picture ng aming electric bill, ipapakita ko kung saan makikita yung rate. Tapos ang gagawin mo na lang ay you're going to compute it using the formula na i-introduce dito sa ating uh, video lesson or seatwork lesson. So ang gagawin mo, yung watts, makikita yan doon sa ating appliance. Tapos i-compute natin yung how many watts in 1 kilowatt hour kasi kailangan natin siya i-convert to kilowatts. So from watts to kilowatts, i-convert natin siya. Tapos i-multiply natin siya sa kung gaano siya kadalas gamitin sa isang buwan. Kung gaano siya kadalas gamitin per hour sa isang buwan. So ang lalabas doon ay kilowatt hours. Gets? Yes, sir. Okay. Ayaw mag-close. Ayaw mag-close. Okay. Ano ba yan? So kung sakali, panoorin nyo lang yung ating video lesson dito sa ating seatwork para malaman nyo kung paano yung gagawin. Sa power, sa watts, saan makikita uli? Sa appliance. Number of hours used per day. Bilangin nyo kung ilang oras yung ginagamit sa isang araw. Number of hours used in a month. So bilangin nyo so i-multiply nyo lang yung inyong number of hours per day sa 30 days. Kung sakali na everyday lang naman kayo nasa bahay. So i-multiply nyo lang siya sa 30 days. Next, kilowatt hour. Yun yung kinompute natin kanina. Tapos i-multiply nyo, tapos kunin nyo yung rate. I-multiply nyo siya sa rate per kilowatt hour. Okay, so i-end muna natin ang ating video lesson, ang ating Google Meet ngayon. Kasi it is already 11:24. Right after this Google Meet, pipicturean ko na yung aming bill para makita nyo kung nasaan makikita yung rate. Since you already know how to compute the kilowatt hour. Okay? So kapag yung kinompute ninyo, minultiply nyo yung kilowatt hour sa rate, lalabas na yung cost per month kung magkakano yung binabayaran nyo sa appliance na yon sa isang buwan. Okay, gets? Okay, so thank you po sa pag-join sa ating Google